tuba twogera ku bantu ab'amagezi toyingizamu Nimrod naawe bambi. Usagenda nayogera ebintu nga tebina magezi. Anze mukubirawo kubanga Nimrod, let him first concentrate on the DJs. Okugamba muno talina magezi nga ate Luda kyabagamba kitufu kuba mmwe mwalemererwa mwakola gundi neegaana. Don't you think nti oba omwandarate oba minimize okuba nga abantu talina magezi? Mu comedy industry mba mu minimize nze because he has no moral authority to do anything. Teri tafalire yali atadde ku comedy. Waliwe tafalire yali atadde ku comedy. If you talk about the history of comedy, where does Nimrod come in? Like Nimrod, bona category Jenkins, Sendi, they do not understand. If they had some research, if they could do some research, they would understand what we were trying to do. That is the rebuilding Jengezako Kugamba. Tekena kuba nyangu. Because so many people are not going to understand. Ngaba Sendi, tebagenda chitegera. Naye genda obuzeko muntu yene ali ku show nga mwenyine. Did they attend? Was Jenkins there? Was Sendi there? Because they do not understand okutambula olaba okudda kunyumya. Tosobola kunyumya ku kintu kyotabaddeko. That is where our biggest mistake is with critics. You wait for social media feedback and then you build a story around it. If they had the honors of trying to find out what we were trying to do, they would attend. Watching in Sabbath ticket were expensive. Ntambi concept never. The ignorance we have in our critics is what kills me. Because I in a microphone, I in a camera. But go deep, you will understand. Genre. What you're trying to say, our critics 100% most of the time, let me say, wayogera ku local artists bana bakuba ebidongo biki agenze mu oba kabusu nakolaje I will believe them because they be there abaji ali kubanga awa reference nagamba naliko ku show ne when they are talking about ours naliwe nasoma nalinawe nasoma waliwo gwe nalaba tayogera ku show out of experience ayogera ku show out of other people's opinions. That is where our biggest problem with critics in Uganda is. Zeninawa ngagwe gwenze wo ngamba Salvador Kyakoze, I will believe you 150% because you're always there. No muntu wanga Sendi wagamba sisesa kubanga alabye ku YouTube. Chiba chimenya. Wekake olowooze. Lero tulina festival ya gundi ojogera kochi obadde MC the showcase ebintu nabyo olabye ku stage what has been happening. Njagala kutandika day one sirabangayo abana Uganda nga bagala ensi yaabwe nga wendabye ku expeno because showcase live alone bino byolaba wano showcase exhibitions ezibadde munda mu convention center wali zibadde zakabi abana Uganda bayina products. Era ba showcasing products zaabwe nange nengamba wow kumbe Ugandans can produce this kati on the final day lero wetulio Kiggala festival eno kitambula bulungi tutabuddemu urban ne contemporary era kati guy gwowulira mu Choli is one of the finest ava gulu eyo ali awo abakuba abamu tebabitegeera abamu babitegeera but that's what cultural diversity means okitegeera you will not enjoy everything naye you will learn a lot from the different cultures. So everything is going on well. Abantu basanyufu obudde tukumye bulungi and Uganda waraje naye kikoze. I know. You can't live without saying Uganda waraje. Uganda waraje kikoze. Abantu basanyufu. Boba banywa cocktail china ndaba happiness ali wali. It's for beautiful. Okay. Okay. Olabe ebintu bino mu Uganda nti people think omuntu okulambula otekeddwa kuva Uganda n'ogenda somewhere else. Nkulabyeko ku expos nyingi ng'otambula you're leading. Bobaka kibosobola okuwa bannayuganda mu nsi yaabwe about tourism. Bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Banange, we have so many uninformed people, especially wano mu Central, abatavanga ku Kampala. Nga ekyalo kyabwe mukono, oli alina ekyalo Entebbe, watambulidde wala wakiso. Okitegeera awo nga woka wamanyi. Do you know up to now waliwo abakyamanyi Mbukonyi gyali eggulu
buli wogamba ngenda gulu nga gamba ha onaona konyi because tebatambulangako. Olaba we tubonabona n'enguudo wano mu Kampala, enguudo mbi kyetumanyi mbu government tewali kyenkola ku nguudo, naye bw'otambulako n'ogenda e Palisa, n'ogenda Gulu, n'ogenda Arua, the road network oyinza okutya ng'olowooza Tolina mu Uganda. Road network nungi, banange tutambuleko tulambuleko ensi yaffe nungi. Nze buli wemba ng'omutwe gwesibye nyingira emmotoka n'entambula nenva mu Kampala, just nvuga n'entambula n'engenda. That's why comedy sikyali concentrated nnyo mu Kampala. The whole of last year nali ku luguudo. I did a tour 13 districts across Uganda. Nali comedy yali yantama. Comedy yali yantama. Newe natandika okutambula nga ngenda mu bifo ebipya okukola comedy ng'abantu tebatulabangako, tebatuwulirizangako, batulaba ku bitimbagano ebyenjawulo. Nagenda okulaba kyogamba comedy mu Uganda abantu bamwagala bwe bati. Twatambulanga team ne tukuba ebivulu ne bikwatayo nga tuseringa out n'okusinga music, nga tucharginga prices that no artist has ever charged up country. Twali tucharginga emitwalo 2 emitwalo 3 naye nga tujjuza. So awo nekigenda nekingamba hey, you know what, ebirozo byonna tubisibidde Kampala, tutambuleko. Tuli mu ka vacuum kamu bwe kati, tutambule tuveewoko tugendeko out tulyoko tulabe. Uganda is a beautiful country. Tuve mu bya politics, tuve mu bya religion, tuve mu bya tribe, twagale ensi yaffe just as us personally. Tochikola because wali wakukoze eki akukase oba wali wakugambye we tugenda funa mu kino gwe nga gwezuku kakulu mu ogambe yo mno kangendeke fotopoto ndabe amabere ganyina mwiru oba ndabe the hot springs ojatula wansi ogambe bannange ensi yaffe nga nungi. Forget politics, forget what, just do it as you and you will get to appreciate this country. Oyagala ku kintu kya politics njagala nkubuuze Salvador. Abantu abalaba Bukede TV baagala okumanya mu comedians ne comedy abantu bakritisayizinze nnyo temukyalina kipya comedy yagwa Salvador. No. Mu Kampala kyengezako okugamba bw'otambula ojja kumanya mbu bakomedian tuli bakabi. Simbuno tuddamu jokuze tukola wano oyiye ekipya okitegeera ate abantu beri basasula. Wano baagala tiketi, ayagala kompo, ate bwajja aba ayagala muyimbi naawe akumalamu amaanyi ag'okuperforminga. Ojja okukola comedy oli ku stage okola omuntu ali ku ssimu wadde osesa otya kubanga mindset ye yazze kulaba muyimbi. So kitumenya naawe ogwamu amaanyi n'ogamba omanyi kitandika before nga mukola comedy wamwe ne mumala ne mugattamu abayimbi nga watabeerawo muyimbi temukola comedy. Eyo yali biggest mistake yaffe, ekyo kye kyatuleetera obuzibu. So tuzeeyo ku drawing board tulabe engeri gye tusobola okukomyawo comedy nga ali just purely comedy. It will take us some time but we want to start somewhere. Waliwo group gye bayita laughing marabou stock bali awo ku Donnells batandise ekintu kipya abaana bato, they are starting something new. That's why we keep on supporting them for abakulu kubanga kati ffe wetutuuse amaanyi tetuyina. Bano abaana abapya bali fresh, bali hungry. Muganya okukkiriza nga temubagulira. Ffe twakiriza naye ne tutafuna solution kubanga twagamba you know what, katugende n'abantu kye bakola ki kye baagala. Bano abaana abapya abato ne bagamba no, we need to go back to the roots. Kati ffe tugamba okay, wabawo omuntu ng'alina amaanyi sigayina ag'okutandika obuto. Naye bano abaana abapya balina amaanyi. Ba Hillary, ba Timothy Nyanzi, ba Okerokero, ba Kite, ba Nabapiado, Samian Shawa, balina amaanyi. So kifeze sobola okukola ng'abakulu okubeeyungako. Omwana wakuba nawe n'okikuba nga bagamba bannange comedy teyaggwamu okitegeera. So that is where our support is coming in as ffe ng'aba elder. Naye right now we are rebuilding.
association ya Salvador ngegenda kuyamba comedy industry ne mugikomya mu kkubo then one DJ comes out n'agamba agenda kukola eyaba comedian agatteko ne ba DJs that's DJ Nimrod n'agamba kabayambe kuba mwe mulemeddwa okweyamba jukira mwakolako association neegaana bwe tuba twogera ku bantu ab'amagezi toyingizamu Nimrod naawe bambi kyali wange naye oluusi agenda nayogera ebintu nga tebiina magezi anze mukubirawo kubanga tulina size yemu fena tuli banene so kyali wange we mukubamba nange neekubye nakola challenge ya DJ Kali eyo tujjemu esaati tuduke Kampala Road fena tulabe but no Nimrod is a comedian he's a funny guy oluusi oluusi ayogera okusanyusa abantu I don't think he means it he can't do it he knows it because he has no ounce of what it takes to be a comedian. So he's an entertainer, and whatever he says is entertaining. It's not factual. It's not factual, but it's entertaining. Yeah. So Nimrod, let him first concentrate on the DJs. Okugamba muno talina magezi ng'ate Luda kyabagamba kituufu kuba mmwe mwalemererwa mwakola gundi n'egaana don't you think nti oba omwandaratings oba omuminimizinze okuba nga abantu talina mu comedy industry mba mu minimizinze because he has no moral authority to do anything. Teri tafalire yali atadde ku comedy waliwo tafalire yali atadde ku comedy. If you talk about the history of comedy, where does Nimrod come in? He has a right to speak. Everyone has an opinion. Yeah, it's just an opinion. Yeah. So he has a right to speak. Naye muntu ngabo nkugamba is an entertainer. Boogera ebintu olusi bituufu olusi si bituufu. There's one guy, Frank Ntambi, namulaba ne Dolibondo. Ngabagamba you guys failed the comedy industry. Ngachikatiriza ddala you guys failed the comedy industry. Your generation. Temulina kipya kye mwateekawo ate n'abata abajja mu abakotogera ne muleka comedy industry nga eri stagnant. Yes, that's the truth. We are I will blame myself as well. I will take the blame for failing the music industry because we thought we were improving it. We didn't know we were indirectly killing it when we involved music in our shows. At first, we tried to manage together kufuna ba audience ya music. Kubanga audience ya fe yali fresh. Tuwalite tumanyi because of their experience. Abayimbi bagezi baina strategy yabwe. Kati fe abali balooza tuleta audience ya fe kufe. We didn't know that we were getting our audience to them. Okujibawa. Okitegeera. So at the end of the day, to our audience yafe yali yagala nnyo comedy, yali kubanga let me give you an example. We tried to call a comedy. 100% of the audience was comedy audience. We twatandika okuleeta abayimbi. Omanyi omuyimbi tatambula yeka. First of all, ajja n'ekikoosi. Ayinda abafani be bali ba die hard. Shibaholics oba Gagameru oba chichichi bajja okwagira omuyimbi bwabwe. Our audience is not the comfortable audience ebeyagala ebivulu abantu ngabo so ne batandika okwesikamu. So what happened is more music audience started coming into our shows and less comedy guys started going out and more started going out of the comedy. So we ended up having a musical audience attending comedy. That is why ogenda ku shokati ne bakubuuza muyimbi kyajja atenga comedy show bakubuuza oyileta muyimbi ki because audience ye yabayimbi. Comedy is a by the way. It's a comedy show ne buli omu abuuza oleta muyimbi ki ekinene. We are the ones who failed ourselves. Ekyo kyonja kyogera. Kubanga even up to now, sisobola kola show nga tekuli muyimbi. Okitegeera. But bana abaana abapya. Ba Timothy Nyanzi, ba Hilary Okelo. Akola comedy we 2 hours. No muyimbi, no curtain raiser, no chi. Abantu ne basanyuka ne bagenda. They are the ones who are going to deliver us from this debacle we are in. Era me when buli wa amkubira essimu. Siroza na kusente I appear because njagala kulaga abantu nkyasesa. You understand? But
sigenda kusesa mu audience yachi ya music. Nanga I will be letting myself down. Now when I find a pure comedy audience where these kids jebaina kat, they am very happy, I'm very passionate. Ochitegera nzijane bechivulu nengamba ha chikubye. But Salvador, njagala kubuuza. You've traveled around the world. Ng'okola comedy on different comedy shows ez'abanno in different countries. Kati balinaako bayimbi. Gwe ki ekyakulema okukola ekintu wano e Uganda ng'ate shows z'obaddeko ebweru zibadde zikikola without artists, without bayimbi. Nga bwe nkugambye twakitandika nga tulina pure comedy ne tulooza tuli bagezi tugezeko okufuna ki numbers ne tuyingizamu ki abayimbi. We started it. Nze nali nkolanga comedy wano purely 100% nga terichi. Yes. The one man shows zange nga sirina muyimbi. Ne greed. Ne gamba bana abantu abali wano tebamala. Njagala kubbe kivulu nga kirina abantu 15 kakaaga mutwalo. Ngoze ntya. Omuntu na whisperinga wooletayo omuyimbi ojja kuba olese ne audience ye nongamba awo. Kumbe eyange gye nali ngaba. Yeah. So that's the mistake I made in my generation. And it's what I want to help rectify. That's why I'm supporting all the young comedians out there. Buli yankubira essimu, if I am free nzija ne performing. Simu saba na sente. Yeah. One last question is about Jenkins and Sendi. You appeared on a last comedy show yali Anikazime. The comments came out nti ekivulu kyabasala temukyalina kipya. With ebintu bye baayogera ku that show, everyone was like, oba tebyali necessary. Even Anikazime came out nga ali so bitter. You see, like Nimrod, bona category Jenkins, Sendi, they do not understand that what we were trying to do was a different genre. It was the first time it has ever happened in Uganda, a roast. If they had some research, if they could do some research, they would understand what we were trying to do. That is the rebuilding Jengezako Kugamba. Tekena kuba nyangu. Because so many people are not going to understand. Ngaba Sendi, tebagenda kitegeera. Naye genda obuzeko omuntu yene yali ku show nga mwenyine. Did they attend? Was Jenkins there? Was Sendi there? Because they do not understand okutambula olaba okudda kunyumya. Tosobola kunyumya ku kintu kyotabaddeeko. That is where our biggest mistake is with critics. You wait for social media feedback and then you build a story around it. If they had the honors of trying to find out what we were trying to do, they would attend. Watch it in Saba ticket were expensive. You were there. You saw what happened. Maria Matembe for the first time gatewali chamanyi. Teyakuba chivulu. GNL Zamba. Teyakuba chivulu. Gaetano. Thank you. So we were trying something new. If they want to understand what we were trying to do, let them just go on YouTube and Google the roast of anybody. The roast of Donald Trump. They will understand what we were trying to do. Ntambi yavanaga mwakopa concept nebalema yes nebalema nemuvayo nga mukoze majani. Here is the thing. Tetukopye concept. It is a genre. It is a type of comedy. You don't copy it. Katibagala gamba fetwakopa ba Kevin Hart be stand-up comedians. No, it is there. Oyinzo gamba Bebe Kuli yakopa abayimbi ba Afrobeat. Obaba dancehall. No, the genre is there. So what you do with it is what makes it work. Tiengezako gamba, it is the ignorance we have in our critics is what kills me. Because avayo na yogera bogezi because aina microphone, aina camera. But go deep, you will understand. Tosobola kopa genre. The only thing you can copy is somebody's music. Kati wetukola wana mapiano tuba tukoze echi? Because it's not our music. Ochitegera, it's not our music. Is a mapiano a genre? No, it is a type of music in a genre. A roast
A roast is a concept, is a genre itself. What you're trying to say, our critics tebamanyi chibe ba critics. 100% most of the time, bwayogera let me say, wayogera ku local artists, bana bakuba ebidongo bichi agenze mu oba kabusu nakolaje, I will believe them because they be there. Abaji ali kubanga awa reference nagamba naliko ku show. Now when they are talking about ours, naliwe nasoma, nalinawe nasoma, walogwe nalaba, tayogera ku show out of experience, ayogera ku show out of other people's opinions. That is where our biggest problem with critics in Uganda is. Zeninawa ngagwe, bwenze wo ngamba Salvador Kyakoze, I will believe you 150% because you're always there. No muntu wanga sendi wagamba sisesa kubanga alabye ku YouTube. Chiba chimenya. I can come back. No, he's very, very smart guy. But he should know where to stop. You can't criticize, you can't know everything. Olaba nange, with my experience, 15 years experience in comedy, I'm still learning from these young boys who are coming up. Learning never stops. Wekake olowoze. Mic drop.